Hello and welcome to Lugacam, where we teach chemistry in Luganda. Actually, we teach chemistry in both English and Luganda okugezaako okuyamba abaana baffe abalemeddwa okutegeera bye basoma in the English language. By the way, I would like to remind you that abaana bonna mu nsi ezaakulaakulana basoma mu nsi zaabwe, basoma mu nnimi zaabwe, and that's the problem we are trying to solve here, okuyamba abaana baffe who don't get English well by get science mu lulimi lwe bategeera. So today we are learning about simple distillation, how to separate liquids like water and ethanol from a mixture using heat and cooling. We're going to see how it's done at school and in our rural villages in Africa using simple equipment. Okay? Mu Luganda olwaleero tugenda kuyiga technique eyitibwa distillation oba kye tuyita simple distillation. Weka distillation omwangungu, engeri gye tusobola omukolamu nga tukozesa ebbugumu, ng'ebbugumu lino tulikozesa nga tuteekawo omuliro, then n'okuwoza bye tufumbye, like tuyimusa ebbugumu then n'okuwoza. Mubeeramu kye tuyita heating mu luzungu and cooling okuwoza. Ne kituyambako okuyawula mixture z'ebirungo bino ebikulukuta, ebintu bye tuyita liquids, ebintu ebisobola okukulukuta. Olwaleero tugenda kukozesa liquids bbiri, amazzi ne waragi. Erinnya lya waragi mu luzungu is ethanol. Era technique entugenda kulaba abantu mu kyalo we bagikozesa ne ku ssomero nga bwe tuyawula mu laboratory. Ebintu bye tukozesa ku ssomero ne bye tukozesa mu byalo byaffe oba mu communities zaffe, olabe nti science is everywhere, bye bintu bya bulijjo bye tukola. Okay? So kati mu experiment yaffe eno tugenda kukozesa amazzi ne waragi. Amazzi in English is water and waragi is ethanol. When you look at these two liquids, they literally look the same. Zombi ziri colorless. Kati bw'onoozitabulatabula, you're going to get a uniform mixture. So liquids zino ezifaanagana ne zeetabula bwe ziti ze tugezaako okuyawula with distillation. So before we go to our simple distillation, you have to understand, the other time I was teaching you immiscible liquid mixtures. Today, simple distillation helps to separate these kinds of liquids called miscible mixtures. Okay? So what are miscible mixtures? Miscible mixtures are two or more liquids that can mix completely to form a single uniform liquid. When the two liquids mix, you cannot easily see any difference between them. They look literally the same. If you mix, for example, ethanol and water, you will still see a colorless liquid because both of these two liquids, like you've seen them, they are colorless. So when you mix them in your container, you still have ethanol and water, but you cannot separate them. You cannot see which one is which. That uniform mixture you make is what we call a miscible mixture. Okay, badde nkyabanyonnyola nti distillation ajja kuyawula ebintu ebikulukuta by'otabulatabula ne byekwata nga tokyasobola kwawula kiriwa kyekiriwa. Bw'otunuulira amazzi ne walagi gonna tegayina kala, okay, gonna ga colorless, tegayina kala. Kati bw'otabula ebikulukuta bino byombi ogenda kufuna liquid egi nga tokyasobola kwawula amazzi ge galuwa, waragi yaluwa. So liquid eyo gy'okoze ebintu ebyetabulatabula bwetyo bye tuyita miscible liquid mixtures mu Lungereza. Mu Luganda ekigambo tekiriyo kyonna ffe tujja biyita ebiri miscible, bye byetabulatabula obulungi. Era ebyo ebintu ebyetabulatabula obulungi byebyo bye tuyawula nga tukozesa distillation. Distillation wabika bingi, naye njagala osooka otegeere simple distillation kyeki era ayawula ki, osobole n'okutegeera obufaananyi bwe bakukubira mu kibiina, kubanga
tugenda kulaba n'obwaffe bye tukozesa in our local community. Naye sooka otegere distillation ono tumukozesa kwawula bintu ki era ebyeyisa bitya. Kati ngenda kulaga biika wano ng'erimu amazzi ng'omaze okugatabula ne waragi. Of course rojja biraba nga bifaanana kyekimu. Exactly. So this is what your water and ethanol will look like. Okay, but a mixture of water and ethanol is literally uniform. Kino kye tuyita uniform. After you mix them, you cannot tell which one is water and which one is ethanol. Okay? Mu Luganda, amazzi ne waragi bw'obitabulatabula, emixture yo, ekirungo ky'otabudde kigenda kufaanana bwe kiti. Okay? You can see nti biri uniform bifaanagana. Kati nga chemist, how do you separate such mixtures? A mixture etunula bw'eti gye tuyita mu Lungereza miscible, liquid mixture. Eri uniform. In English, it's called a miscible liquid mixture. So our next lesson is bw'obeera n'ebirungo nga byetabudde bwe biti and it is literally uniform ate nga bikulukuta. How do you separate them? First, so otegere what is a miscible liquid mixture, and then how do you separate it next from the last one looked at about a miscible liquid mixtures. Thank you.